Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Bonne année 2025, meilleurs vœux. Que Dieu, au cours de cette année, vous accompagne dans tous les aspects de vos vies, dans toutes vos activités, et que vous puissiez prospérer à tous égards. Je suis très content de démarrer cette année avec ce programme Zero to Dapp. Et je suis bien sûr avec mon fidèle Patrick. Hello Patrick, comment tu vas? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Loïc, je vais très très bien. On démarre l'année avec une expérience encore nouvelle. C'est ça, c'est Euh, samedi, hein, donc on oui. va faire avec. Bon, je salue tous ceux qui vont se connecter, qui vont nous suivre durant cette journée et puis tous ceux qui vont regarder la rediffusion. On vous souhaite également une bonne heureuse année, une année Yeah. de nouvelles expériences, une année d'engagement et puis surtout de ténacité. Voilà, nous on reste toujours dans le game. Voilà, toujours attaché à nos convictions, à notre passion. Et puis, continuez à nous suivre. Vous allez entendre parler de beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de bonnes choses qui vont vous permettre de pouvoir grandir encore dans cet écosystème. Et puis, voilà. Aujourd'hui aussi, on va apprendre beaucoup de choses et vous allez vous-même voir. Ça sera aussi cette journée d'expérience pour vous permettre de passer de zéro à confirmer et pourquoi pas développer, continuer à développer cela encore. Et puis nous, on reste toujours disponible pour pouvoir vous accompagner. Merci. Absolument, absolument. Merci Patrick. Et c'est tout l'objet de ce programme. Donc, comme vous le savez, il y a des points sur lesquels on part, on revient parfois, et des points sur lesquels on ne revient plus parce qu'on les prend comme des acquis. Mais c'est toujours bien de revenir sur des bases, de ressourcer un peu les choses pour les remettre dans le contexte. Donc, comme vous le savez, on parle essentiellement de nouvelles technologies, de technologies blockchain, là où beaucoup de personnes mettent en lumière et en référence la crypto-monnaie, qui fait partie en fait de ce grand écosystème de la blockchain et qui permet aujourd'hui à plusieurs personnes de pouvoir envoyer de l'argent un peu partout dans le monde à travers le système de crypto-actifs. Donc, la crypto-monnaie, c'est tout simplement de l'argent virtuel numérique qui est utilisé et qui facilite les opérations financières et offre des possibilités beaucoup plus avancées par rapport au système qu'on utilise jusque-là, comme par exemple du Wave qui fait du 1% sur les opérations. Avec la crypto, on peut envoyer au Burkina, au Mali, au Bénin, en Afrique du Sud, euh, en Chine, aux États-Unis, avec moins de 1%. Donc, c'est tout l'intérêt de la crypto. L'aspect fondamental, c'est de comprendre que c'est une monnaie qui est utilisée. Et donc, il n'y a pas à venir dans cet environnement-là pour venir faire des investissements parce que ce n'est pas l'idée première, mais c'est d'utiliser ça comme monnaie de paiement. Et c'est ce qui est intéressant parce que des business et des activités peuvent les utiliser dans leur quotidien, dans leur schéma classique et pouvoir en fait capitaliser sur le coût de transactions et avoir des plus-values. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des éléments beaucoup plus avancés et je vais faire l'effort d'inviter maintenant celui qui va nous conduire justement dans ce programme parce que sur cette première session qu'on aura là maintenant à 9h30, on va aller avec un cas d'utilité de la blockchain. Donc, on va parler des DAPPs, des applications décentralisées, parce que comme je le disais d'entrée de jeu, la crypto-monnaie, c'est un élément parmi un grand ensemble d'innovations technologiques qui découle en fait du système de la blockchain. Donc, on reçoit un expert qui nous vient du Cameroun. Il se nomme Duclair Fopa. Il nous accompagnera dans ce programme. Mais just a small thing, cette session sera en anglais, mais avec des moments, des points de break pour faire des petits recaps en français. Mais ça sera vraiment full en anglais. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais,
je pense que vous allez quand même suivre avec les images, les explications qui seront données, vous adapter. Et puis avec Patrick, on essaiera de faire des petits breaks pour pouvoir partager quelque chose. Patrick, tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, aussi, faut préciser hein, que pendant le déroulé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires pour qu'on puisse, pourquoi pas, s'arrêter en cours de chemin pour pouvoir laisser l'intervenant pouvoir répondre hein, à ces questions-là. Voilà. Pour ceux qui ont des difficultés, par exemple en anglais, ça va être l'occasion de pouvoir poser ces questions-là, nous arrêter pour que ce soit plus clair pour vous. Effectivement, effectivement. Donc, n'hésitez surtout pas. On a fait l'effort d'être en stream sur YouTube, LinkedIn, Facebook. Et Duclair également pourra ajouter ses channels pour que les gens puissent se connecter là-bas. Et voilà. Donc, sans plus tarder avec l'introduction, on va aller dans le vif du sujet et après, on donnera des éléments additifs. So, welcome to every subscribers, everybody who joined this amazing first event. And also just wanted to say thank you to Duclair from Cameroon who accepted during this session. Welcome, Duclair, one more time. Thank you. Thank you. Okay. All right. So I'm Duclair Fopa, a smart contract engineer and CEO of Talanta Chain. So you can check on LinkedIn to see what we work on. So today I'm going to guide you on the fundamentals of decentralized applications, abbreviated DAPPs. So with no further ado, let's get started. Okay. Okay, as I said, we are going to go through the fundamentals of DAPPs to understand how they work, how decentralized applications work, on what technology they are built. So the first thing we need to understand is that decentralized applications are software applications that run on top of blockchain technology. You know, blockchain technology is a database that is decentralized and that have many features. One of the features is decentralization. So decentralization simply means that we are not relying on a central server. We have decentralized nodes that run computations. So it's true you are going to say that companies like Facebook, they have decentralized server. It's true they have decentralized server, but they are the one controlling the entire server. So you as a user, you have no control on it. So that's the use of DApp. DApp is a decentralized application where every user has something to say. So resources are not centralized. So key features, I said, DApps are decentralized. They run some thousands of computers without a single point of failure because every node in the network have a copy of the entire blockchain, if I can say like that. The second thing is trustless. We make use of smart contracts. Smart contracts are self-executing code, which runs every time a transaction occurs on the blockchain. Transaction is triggered. So let me take the case. For example, if you come in the case of traditional contract, in traditional contract, we write everything on paper and we write the terms and the agreements of the contract. But the problem in traditional smart contract is that we are not sure that we don't trust humans, right? Because humans can always fail to achieve the objective or the terms of the agreement that were fixed. So we move on now to traditional contract to smart contracts where we don't trust anyone. We just make sure that we have a set of rules, and when a transaction occurs, those rules can be executed based on certain conditions without any middleman. And the other thing is incentivity, meaning that while processing transactions on the blockchain, you can earn tokens, what I usually call miners. So that's one of the main features of DApps. And one of real-world application is the popular decentralized exchange named Uniswap, where you can swap cryptocurrencies. You also have crypto kitties, where you can also swap digital assets and trade coins. Now, if we come
to compare normal application with DApps, you'll see that DApps, normal application, you have, for example, a website or a mobile app that interacts with an API, and the API can finally interact with the database. So you see that all your data are stored in a centralized database, and you know that database have there are many things that can be done on a database. For example, when you store any information on database, the information can be modified, meaning that if you're in an environment where you don't trust anyone, you want to keep all the data so that you have a lot of transparency, what database don't offer us, for example. So when you come now in the case of DApp makes use of smart contracts. So instead of having an API, you have smart contracts that have a set of terms and agreements that are executed automatically when a set of um, conditions are met. So when the smart contracts now execute this, the business logic, the agreements, the rules, the data can now be stored on the blockchain, where the blockchain is now decentralized. We have transparency, we have immutability. The data stored in the blockchain can no longer be modified. You have there are many other features. You have high level of security using cryptographic algorithms and so on. Now, if we come to a detailed comparison, you will see that traditional applications have centralized authority, as I was saying, while GApps have decentralized governance, where you have consensus algorithms where the different nodes participating in the network can decide on how data will be modified. You have consensus algorithm like proof of work, where miners need to solve cryptographic puzzles in order for the data to be added in the blockchain. And in terms of hosting, it's the same thing. Traditional applications are stored in centralized servers. Meanwhile, DApps are P2P nodes uses P2P node. P2P simply means that every node can communicate with the other one without needing to pass through a centralized server or an intermediary. And you have also data transparency, which is limited in traditional application. Meanwhile, in DApp, it is fully transparent. And the downtime is in traditional application. Traditional application can have possible downtime. Meanwhile, it's virtually impossible in DApps because every node has a copy of the entire data stored in the blockchain, which simply means that if a node goes down, another node will have the data so that it can be accessed by any other node. Now, the key components of decentralized applications, as I say, you have smart contract, which is like the backend, which is like your API that you develop using, I don't know, frameworks like Spring Boot, Express.js, where you write the entire logic of the smart contracts with the terms and the agreements. And they are self-executing, meaning that every time a transaction occurs in the blockchain, a transaction is simply when you want to store something on the blockchain or you want to read any data on the blockchain, that's what we call a transaction. So every time a transaction occurs, those smart contracts are going to be executed automatically. And you have the user interface. The user interface is your front end, which can be built using frameworks like React.js, Angular, Svelte, and so on. So usually this user interface will make use of libraries. You have libraries like Web3.js and Ethers.js, which are libraries that are used to communicate with the blockchain. So it's like the bridge between the user interface and your blockchain. And you also have wallet integration. You know that in blockchain, in order to interact or to send any transaction to the blockchain, that transaction needs to be signed. It's just like your bank account. For example, when you are on your bank account, you usually have private keys and public keys, if I can say like that. See your private key here as your secret code of your bank account, and see your public key as your bank account where people can use to know more about you, to send to transfer funds to you and so on. So in order for a transaction to be sent, that transaction needs to be signed using the user wallet private key. So that's why you need a wallet. And the other thing now is the blockchain infrastructure, where you have all the data stored and all your smart contracts that are being executed. So if we go further in understanding the architecture of a decentralized application, usually you have decentralized storage, but let me explain how the flows go. So for example, you as a user, you open a decentralized application in your browser. It can be a web app or it can be a mobile app. Now what you do is that
if you have many actions that you can do. For example, you can submit the data, you can initiate a transaction that is going to maybe read some information on the blockchain or maybe modify some data on the blockchain. Now, when you initiate a transaction, what the DApp will do is that it will request your wallet to sign that transaction. As I said, your wallet you need to use a wallet because you need your private key to sign the transaction. Now, when you request your wallet to sign the transaction, now you as a user now you need to sign that transaction. Now, when you sign that transaction is going to be broadcast. It's going to be sent on blockchain on the infrastructure. Now, when the transaction is sent on the blockchain, you have smart contracts here that are self-executing contracts that are going to run all the business logic, all the smart contract terms and agreements that have been defined initially, and that are going to execute the business logic. For example, it can be reading blockchain data, it can be modifying, adding a new block, and so on. So it can be anything. Now, the other thing is that user can decide to read on-chain data. Now, if you want to read on-chain data, you need to pass through what we call RPC providers. You have many RPC providers like Ayémou, QuickNote, Infura. So you can see RPC provider here as virtually you can see them like APIs. So it's just like the API for communicating with blockchain. So when you want to read on-chain data, you need to pass through RPC provider that are going to communicate with the blockchain now to extract the data and send it back to you. Now you also have indexing. You know that in blockchain, you usually have what we call storage data. So storage data are the data that cannot be modified. When stored on the blockchain, can no longer be modified. And each time you modify a data, let me say you modify a storage data on the blockchain, it is always recommended to trigger what we call an event, to emit an event. And when you emit an event now, you can use tools like dgraph or June Analytics to store those events. So to collect those different events and of transaction on the blockchain technology and store them here so that you as in your DApp, you can easily query those data and know what is happening in your blockchain. For example, if you modify the data this day, you will know that, okay, what was done and so on. So it's useful to keep track about everything that is happening. It's just like your logs, useful to keep track about everything that is happening on the blockchain. Now, the other thing is that you can have automation here. So you can use tools like OpenZeppelin, Sentio, or Jetalo to automate tasks. For example, if you want a smart contract to execute automatically, let me say every day at 5 p.m., for example, you can do those automations using these tools, for example. Now, some of the major blockchain platforms, you have Ethereum, which is the most known blockchain platform, and which is usually what we call a layer one blockchain. So in layer one blockchain, we can have many problems, for example, in terms of the transaction fees that are really high, in terms of the number of transactions that it can handle. So blockchain is limited in terms of that. Why? Because in this domain of blockchain, we have what we call the blockchain trilemma. Blockchain trilemma simply states that a blockchain can never satisfy the security property, decentralization, and scalability property all, because there will always be a property that will not really be satisfied. So now we have what we call layer two blockchains that are built on top of layer one blockchain in order to increase the number of transactions that can be handled, reduce transaction costs, and so on. Now, some of the development tools, you have development frameworks like Truffle, Hard, and Foundry. So Foundry, the advantage of Foundry is that Foundry is directly built on top of the well-known smart contract language, which is called Solidity. Meanwhile, Hard and Truffle are mostly built on top of JavaScript. So programming languages, you have Solidity, you have Rust, and you also have Viper. So Solidity is just like JavaScript. So if you are familiar with JavaScript, you easily understand it, easily learn it, and grasp the knowledge. And you have essential libraries like WebSheet.js. As I said, WebSheet.js and Itex.js will be used as the bridge between your user interface and your blockchain infrastructure for the communication to take place. Now, essential infrastructure,
as I said, you also have oracles and indexing tools like Jigwab, Chainlink. So you can use them to query your historical data. Chainlink is mostly used because usually you know that blockchain is how will I say it? Blockchain can communicate uh, with the external world because one of the properties blockchain is that blockchain needs to be deterministic. So we don't need randomness. We only need blockchain to be deterministic. So in order to communicate with the external world and get external data, for example, if you want to know, for example, what's the price of USD in 2024 or in 2025, you need to use Chainlink to interact with external data to know all of that. And you have decentralized storage like IPFS where you can store assets of your DApps like images, documents, and so on. You can also use Ficon and so on. And you have security tools like Slider. So Slider is just like it's just like a tool called Sonalint where it statically analyzes your code and show up vulnerabilities that can occur during future. So you have Slider and Tenderly that you can use to analyze vulnerabilities in your code. Now, some of the real world application you have DeFi, which is simply decentralized finance. So it's a new way of rethinking how finance is being handled without passing through centralized authorities like banks and so on. You have gaming and entertainment, so you can play games online with NFTs, all those things. So NFTs simply mean non-fungible token. Non-fungible token means that the different token doesn't have the same value, just like a digital art. A digital art produced by a Cameroonian doesn't have the same value as the digital art produced by, for example, a Ghanaian. So I can sell mine at let me say $20, and he will sell his digital art maybe at $40. So it depends on. So they don't have the same value, just like they don't have the same value like stablecoin. You know that, for example, if you are here, for example, in Cameroon, $1 will be equal to $1, for example, in Ivory Coast, and so on. And you have also social and content platforms. You can have social media without central authorities, and so on. So the key takeaways here is that DApps represent a paradigm where you have transparency, you have user control, you have decentralization. So those are the main things you need to remember about DApps. So DApps are applications that are built on top of blockchain technology, leveraging advantages like transparency, user control, decentralization. So what up next is that what you are going to see next is now how to set up your developer environment. Okay, so thank you. That was all for me. This was Declare Fopa. Thank you. Amazing, amazing, amazing. Thank you, Declare. Thank you for the presentation. Really nice one and really straight and direct to the point. I think that all the point have been taken out and really interesting to see how we can come out with the DApps. The D apps are really like all you presented all the interface. Like understand that what is DApps versus traditional app that we essentially use with the centralized and decentralized option, and also take a look to the real world examples and see how the apps is revolutionized, the way that we are interact with traditional app or services with a full back on the blockchain and the virtual and the token and crypto assets, all that's come around this. And also see key components for people who are really interested to dive into more deeply and maybe create something interesting. We also saw and you also mentioned um, major blockchain platform that we usually see when it comes to DApps and some development tools also that we can see. Essential infrastructure, we talk about it. So data index, decentralized storage, security tools, and also real world application, because most of people think that
all we are talking about, blockchain and all these are so technical, and they don't really see, a really come out elements that it's difficult for us to bring something really essential and useful for the community, but is not the case. There is really real world application that we can come out with the DApps. So we talk about the DeFi, the gaming, and social and content platforms, and all this. And for sure, with the apps, we see that the paradigm is changed with transparency. We give to user control and the decentralization. That's really um, the major game changer. And you presented so well. And I just want to say thank you one more time for this beautiful presentation. My So pleasure. we take Super. questions or something like this from people who are following in English and people who have some questions in French, ceux qui ont des questions en français, qui ont suivi, peut-être qui ont compris, qui ont des questions aussi en français, vous pouvez les poser et puis on va y aller. Donc, laissez vos questions dans le chat sur YouTube, sur Facebook, selon où vous nous suivez. On les prend et ceux qui envoient des messages aussi directement, on les prend. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, on a Nassirou qui a une question. Nassirou qui a une question. Donc, il peut la poser rapidement. Nassirou, tu peux laisser ta question maintenant. Donc, déjà, il faut revenir un peu sur ce qui a été dit. Donc, Duclair a parlé un peu des plateformes blockchain majeures, donc Ethereum, Polygon, Solana, de la capacité de ces blockchains à pouvoir nous aider à pouvoir créer des applications décentralisées, des outils qu'on pourrait utiliser donc pour le développement de ces applications-là, notamment des langages de programmation tels que Solidity, Rust, Viper, etc., etc. Donc, on a eu à survoler au fait tous ces éléments-là qui vont nous permettre, donc qui sont les fondamentaux, qui vont nous permettre de pouvoir, en tout cas, commencer du bon pied, à avoir déjà les rudiments nécessaires pour commencer à réaliser déjà, d'accord, ces applications décentralisées-là. Oui, Esmel a une question. Alors, il dit pour la création d'une application décentralisée communautaire, quelle sera la blockchain à utiliser? Est-ce Solana ou Ethereum? Voilà, Duclair. Je pense que chaque blockchain a ses performances, ses faiblesses. Donc, je ne dirais pas tout de suite que telle blockchain est meilleure par rapport à telle autre, parce qu'il faudra d'abord analyser quelles sont les capacités de telle blockchain en termes de combien de transactions est-ce qu'il peut traiter en moyenne. Quels sont les coûts de chaque transaction? Est-ce que les coûts des transactions sont élevés? Parce que si nous sommes une communauté, on ne voudrait pas dépenser autant d'argent pour payer pour chaque transaction, parce que lorsqu'on effectue une transaction, il y a ce qu'on appelle des frais de gaz, qui sont en fait des frais qui sont payés pour des transactions. C'est un peu comme avec nos comptes de mobile money, lorsqu'on fait des transactions, il y a des frais de transfert ou les frais de retrait que l'on paye. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que c'est scalable. Donc, il faut pouvoir aussi analyser combien de nœuds, en fait, à quelle échelle est-ce que ça peut aller peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, il y a 3 paramètres lorsqu'on veut choisir une blockchain. On analyse la sécurité, on analyse l'aspect décentralisé et on analyse aussi scalability. On analyse en fait ces 3 points-là. Donc, je ne peux pas dire tout de suite. Tout va dépendre de l'analyse et de ce que vous voulez en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, j'espère que ça aide Esmel sur les 3 points essentiels qu'il a mentionnés. Et je pense même que dans la présentation, il avait aussi mentionné le fait, il avait parlé en quelques lignes en fait du trilemme qui se pose dans la blockchain. Donc, qui fait mention que la blockchain ne peut pas avoir 3 éléments réunis. Mais je pense que c'est essentiel aussi dans le choix du projet.
qu'on veut lancer, de savoir quelle blockchain pourra mieux répondre en fait à nos besoins pour éviter d'être en difficulté, par exemple, sur l'un de ces trois en ce qui concerne la scalabilité ou autre. Donc, merci Duclé. On a une autre question, on a la question de Nassirou en fait. Donc, comment trouver le job pour développer, non, comment trouver le job pour un développeur web qui veut se reconvertir dans le Web 3 depuis l'Afrique, plus précisément depuis le Cameroun, où le Web 2 est plus dominé. OK. So how someone who is already a web developer can make his transition into Web3 development? Is there any pathway he can follow? He said he's based in Cameroon. Someone from your side. Okay. So first thing, if you want to become a blockchain developer, if you want to transition from Web 2 to Web 3, first of all, you need to start with the fundamentals of blockchain, understand the infrastructure, understand the concepts. So what's blockchain? What are the advantages? What are the main key components like blocks, micro trees? You need to understand all those things. Now, when you understand all those things now, you cannot move forward to pick up a training. So there are many platforms where you can choose, you can learn about blockchain development, like Cypher Updraft, which is a platform owned by the popular instructor Patrick Collins. You also have Alchemy University. So at Alchemy University, you can learn about blockchain technology, how to develop smart contracts. You also have this popular website called Rising, where you have many trainings about blockchain technology and so on. You also have my page, Talanta Chain, where I share contents about blockchain technology, precisely on smart contract development. Yeah. Okay, great. So, So Duclair, I think it would be nice to drop some links, please. If you have some closely, you can drop it. We will share on different channels, and for sure your talent also channels will be welcome. D'accord. Nassirou, je pense que voilà, ça répond à la question et je fais en quelques points, si Patrick me le permet. On a encore quelques minutes. Donc, pour faire la transition entre développeur web 2 classique qu'on a aujourd'hui et un développeur web 3 qui est dans la blockchain, c'est déjà de commencer par comprendre l'aspect fondamental de la blockchain et tous ses composants. Comment est-ce que la blockchain fonctionne, comment son infrastructure est composée, etc. Le fondamental, les essentiels. Une fois qu'on a l'essence, maintenant, on peut se tourner vers des plateformes beaucoup plus spécialisées dans les programmes de formation qui vont orienter particulièrement sur l'aspect de développement, etc. Et Duclair, justement, propose à travers Talenta Chain, qui est sa structure, des accompagnements au niveau de la formation, du développement web orienté blockchain. Donc, vous pourrez vous rapprocher de lui, par exemple, et puis en apprendre un peu plus. Justement, si vous êtes au Cameroun, vous rapprocher de lui, apprendre un peu plus avec lui, et puis pouvoir travailler ensemble. Donc, on a une question, je pense que ça sera peut-être la dernière avant de wrap-up, et puis nous préparer pour le prochain stage qui arrive. So, this is from Aziz. Can I have some examples of real use of DAPPs? Duclair, I don't know if you got it, this one. Yes. Okay. So there are many examples where you can real applications of decentralized application. As I said, you have, for example, Uniswap exchange where you can swap tokens without passing through central authorities like bank, where
transactions fees are not really huge like that of banking and so on. So you can use you have Uniswap. You also have DeFi. So mainly you have DeFi exchanges. You have gaming platforms. Where you can play games, you can earn rewards, you can earn tokens and so on while playing games. So you have many other things. So you can apply. Know that when you want to use the apps, you only use the app when in an environment where you don't trust anyone, because blockchain comes to solve the problem of where we don't trust anyone. For example, when you are collaborating with many organizations, when you are collaborating with many people, and you are not sure of them. That's the aim of smart contracts, because smart contracts were developed to solve the problem of human non-be trust, because we can decide and sign a contract with the agreements, but at the end of the day, both of us, either one of us, will not respect the terms of the contract and so on. So you only use the app in an environment where you don't trust anyone, where you want things to be transparent, you want a lot of transparency, if I can say it like that. All right, that's great. Donc, il a donné quelques exemples, hein, que ce soit dans la DeFi, donc les services de finance décentralisés comme Uniswap, que vous voyez à l'écran, dans le gaming et dans bien d'autres secteurs, on voit des cas d'application utiles. Donc, le plus important, c'est de comprendre que lorsqu'on parle de finance aussi décentralisée, super Asie, je pense que tu as suivi, c'est de voir en fait qu'on est sur un secteur d'activité qui est, comme le nom le dit, décentralisé, donc qui n'est pas contrôlé par le système classique qu'on connaît, et qui donne la liberté en fait à tous les acteurs qui veulent se connecter de librement les échanges, envoyer de l'argent, recevoir et les échanger entre tout l'écosystème crypto-actif qui existe. Donc, en explorant justement cette plateforme-là, vous pourrez voir un peu plus en détail les opportunités qui sont derrière. Et je pense qu'on va terminer à présent. Avec il y a une dernière question. Oui, c'est ça. Effectivement, from Adams. Donc, bonjour à tous. J'aimerais savoir si à travers le zéro Dapp, on peut devenir développeur blockchain. Eh bien, oui, tout est possible à travers cela. Donc, c'est principalement de mettre en avant justement les solutions blockchain, la technologie blockchain, mais aussi avec les experts qui sont ici, pouvoir créer des connexions. Et je pense que Duclair l'a si bien présenté lorsqu'il achevait son programme en disant que avec Talenta Chain, par exemple, vous avez la possibilité de suivre un programme from A to Z pour assurer une transition en fait sur un profil blockchain développeur. Et je pense qu'on aura d'autres experts aussi, développeurs blockchain, comme Suleiman aussi, qui est en Côte d'Ivoire ici, qui dirige aussi des programmes de formation et d'accompagnement. Donc, vous les avez. Il suffit de vous connecter à eux au sortir de ce programme. Et ça, ce n'était que l'introduction. On verra dans la suite des cas pratiques que vous pourrez déjà prendre en note. Et puis, on aura un projet également, un programme qui sera un capstone project que vous allez devoir présenter sur la base de ce que vous allez voir aujourd'hui. Et les experts qui ont été présents vont noter les différents projets décentralisés que vous allez créer avec votre équipe. Donc, ça aussi, on y reviendra plus tard. Patrick, si tu as un mot de fin à ajouter ou, Oui, je vais répondre un peu à Dams et puis à tout le monde en même temps. L'objectif de Zero to Dapp, c'est véritablement de partir de zéro à un niveau. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on est sur une journée, mais ce qui est important, c'est le contenu. Donc, juste avec le contenu et avec avec les comment on dit ça déjà? Les astuces qui seront données donc par les intervenants ici, là, je vous assure que vous pourrez commencer à faire vos premiers pas si vous êtes nouveau dans cet écosystème-là. Et comme il a dit, ce sont des experts et ils sont disponibles, on est tous disponibles, voilà, à vous accompagner après cet événement-là. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir déjà titiller votre esprit, déjà mettre la puce à l'oreille et vous montrer ce qui est possible de faire à travers donc dans la blockchain, en fait, à partir de la blockchain et construction. Donc, vous les avez,
Vous aurez donc tous ces éléments-là et jusqu'à la fin de cet événement, certainement que vous aurez encore plus d'informations qui vont vous permettre de pouvoir commencer vous-même à piloter certaines choses, à commencer à vous ouvrir donc à cette technologie-là et pourquoi pas construire quelque chose. Voilà. Thank you. Thank you. I think that's great. I just want to, I think that we will take all the other questions just in back after and sharing it to Duclair and also make the connection so that people who have say question can also connect and chat with him directly, maybe on LinkedIn or other channels that he will mention. Thank you one more time, Duclair. I'll let you the floor to wrap up this session so that we can keep going on this wonderful program. So any last word, Duclair, before we close? Okay. So we just say understanding the apps are the fundamentals, just like in software engineering, you need to grasp the fundamentals, you need to understand the different design patterns, understand why this was created and so on, before moving to create development, for using Solidity and so on. So it's always good to understand the basics, because if you want to develop something new or if you want to participate in open source projects, you need to really understand how this works backward before doing any progress or whatsoever. So that's it. I always say my last words are, the only impossible journey is the one you never begin. So if you are thinking of being a blockchain developer, start now. Don't say I'll start in 2 years time, I'll start. So good luck. Thank you, Duclair. That's amazing. Really, thank you again. Thank you for all people who joining in this first one. And remember that the session is keep going. We also have interesting program after this amazing one shot by Duclair. So stay tuned, stay connecting on YouTube, LinkedIn, and go follow Duclair on LinkedIn and Talenta Chain also through the links that we will drop into the comments. And keep letting your question or comments on different channels, and we will take it up. We say thank you again to Duclair. Merci à toi, Patrick. Et puis, on se retrouve pour la suite dans quelques minutes. Voilà, sur nos différentes pages. À tout à l'heure. Bye bye. Merci. Ciao.